I'm going to take you now on a video tour here in Rosses, downtown Rosses. It's June, it's a bit windy, 24, 26 degrees. And let's go together. Ich nehme euch jetzt mit auf eine Walking Tour hier in der Altstadt von Rosses. 26 Grad, windig, die Sonne scheint, aber immer Wolken. Und aber angenehm durch den Wind. Voilà, maintenant on va aller dans le vieux ville de Rosses, de faire une walking tour a Rosses. Ahora estamos en el viejo parte de Rosses. Vamos a hacer una pequeña vuelta. 26 grados, mucha humedad, nubes, sol, todo un poco de todo. Y vamos. Buen día. Hola, buenas. It's around 3 o'clock, between 3 and 4, it's still siesta time. So it's very hot, humid, so people stay inside, I guess. But you will see how in this time Rosses, the town, looks like. It's between 3 and 4. Still a bit siesta time, so not too many people on the street. Also Siesta Time zwischen 3 und 4. Nicht so viele Leute auf der Straße. Ich bin auch recht müde durch die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch heute. Voilà, l'humidité est très haute aujourd'hui, élevée. Nous sommes c'est entre 3 et 4 l'après-midi. Encore un peu le temps de siesta. C'est pourquoi il n'y a pas tant de gens dans les rues. Ça recommence la vie maintenant, peu à peu. Ciao.
era que era un sobrino. Una tía mía que fue a visitarlo, no fue a buscar nada. Voilà. ¿Es tu empresa aquí o No. tú vives aquí en Rosas? No. ¿Dónde eres tú de origen? Toledo. Toledo, de Toledo. ¿Pero estás de vacaciones aquí? Sí. ¿Cómo es aquí, la vida en Rosas, en vacaciones? Bien, aquí tranquilo, bien, bonito. Muy bonito, yo pienso también. Un poco calor ahora, pero bien, ¿no? Bueno. ¿Eh? Pero tú eres de Toledo. Sí, de Toledo. Ah, muy bien. ¿Y qué te gusta más en Rosas, de la ciudad, el mar? El mar. El mar, es bonito, ¿no? La playa. El paseo marítimo. Ah. Lo mejor. Merci, gracias. Es para un canal YouTube. ¿Canal YouTube? Sí, buscas Tom, como Tomás. Tom, Costa Brava. Tom, como Tomás, Costa Brava. Ah, vale. Das un like, suscripción. Merci para la entrevista. Chao. Vale. Oh, we are going now direction church. I will take you, but first we go here. The guy was from Toledo, is in holiday here. He likes the beach very much. You know, it's hard to make the interview because it's very hot and humidity is very, very high. And der junge Mann war aus Toledo. Er sagte, er ist hier in den Ferien und sagt, es ist wunderschön, vor allem das Meer und das Boulevard, Meer vorne ist wunderschön. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hoch hier Richtung Kirche. Alors, monsieur m'a dit, il est de Toledo. Excusez-moi, les interviews sont un peu dures parce que c'est très chaud aujourd'hui. Maintenant, ça commence la humidité énorme. Et le plus que ça lui plaît, c'est le plage de Rosas. Il dit, ici, on a l'église de Rosas. Voilà. And we come to the end of this video. If you like this video, give a like, subscribe to the channel. And until next time, goodbye.